Meine Adresse. Zu Hause. My address. Again, as from the last videos, we would know that words that end in E are D words. So meine Adresse. Zu Hause is at home. Okay? So here we have the numbers from 20 to 100. 20, 21, 1 and 20, 22, 2 and 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Now, they all follow the same pattern, so 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 51, 52, 65, 65, 76, 77, 89, 88, 91, 92, 100. 100. So what are these numbers? 17, 21, 26, 29, 34, 38, 43, 49, 52, 57, 65, 66. Okay, so, halb vier. We don't know the time yet, I'm not going to explain it. Wo wohnst du? Where do you live? Ich wohne in. Meine Adresse ist. And relevant to German-speaking countries, the street name goes first and the house number goes second. So, ich wohne in Hansaplatte 23. Ich wohne in Wasserweg 47. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist, meine Hausnummer ist. Mein Haus. You will describe your house or a flat. Ich wohne in einem Doppelhaus. I live in a double house. Ich wohne in der Stadt. I live in the city. Ich wohne auf dem Land. I live in the country. So here. Hallo. Ich wohne in einer Wohnung. I live in an apartment. Tag. Ich wohne in einem Doppelhaus. I live in a semi-detached house. Ich wohne in einem Bungalow. I live in a bungalow. Okay? So, what's important here is this box here. So, ich wohne, I live, sie wohnt. So, ich wohne, du wohnst, wohnt, sie wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. In einem Bungalow. In einer Wohnung. In einem Haus, in einem Doppelhaus. In einem Einfamilienhaus. That's called a detached house. It's a house that has nothing on either side. And then a Reihenhaus. A row of houses. Okay? So what are each of these houses called? So if you want to say like, sie wohnt in einer Wohnung, Sarah wohnt in einer Wohnung. Wo wohnst du? Ich wohne in einer Wohnung. Und wo wohnst du? Ich wohne. The numbers here, 52, 2 and 50. 52. Okay. So here we have. Finde Tom und seine Freunde. Find Tom and his friends. Wo wohnen sie? Where do they live? So, Tom here. Tom wohnt, where's Tom? Tom wohnt in der Stadt, in the city. In der Stadt, in the city. Kai, where does Kai live? Kai wohnt in einem Dorf. He lives in a village. Isa, where does Isa live? Isa wohnt auf dem Land. She lives in the countryside. And Kwam wohnt
am Stadtrand, so on the outskirts of the city, on the outskirts. And Lynn wohnt in einer Wohnsiedlung, apartment, okay, a collection of apartments. Okay, so ein Bungalow, das Bungalow, ich wohne in einem Bungalow. Ich wohne in einer Wohnung und ich wohne in einem Dorf. So how would we answer these? We would einem or eine. Okay. Okay. Going on to describing the inside of the house now. Und das ist die Küche. Die Küche is another word, is the word for the kitchen. Okay. So, das ist die Küche. That is the kitchen. Das ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer. We know wohnen, to live. And Zimmer is a room, so living room. Wo sind die Schlafzimmer? Wo sind, where? Das Badezimmer ist im ersten Stock. The bathroom is in the first floor. Now the second floor is im zweiten Stock. I'll spell that. Z-W-E-I-T-E-N. Zweiten Stock. So here we go. Das Badezimmer, here. Die Dusche is number 5, it's a shower. Das Esszimmer, so S for eating, Zimmer. The eating room, or the dining room. Die Garage, the garage. Der Garten, the garden. Der Keller is the cellar down here. Die Küche is here, we did the cooking. Das Schlafzimmer, we sleep up here. And das Wohnzimmer is where your living room, here. So, how would you say that is the garden? Das ist, we know that ist der Garten. Okay, so here we have, as we know in German, in English you have the for everything. Whether in German, there you can say der if the noun is masculine, die if the noun is feminine, and das if it's neuter, and die if it's plural. These have no relation to our concepts of gender, being a boy, girl. They're just markers for the nouns, of which I do not know the exact reason, but it's important that when you learn garden, you don't just learn Garten, you learn garden is der Garten. You don't just learn Küche, you learn Küche is die Küche. And if the teacher or a person who's instructing you doesn't give you the der, die, das, ask for the der, die, das, because these are necessary for making sentences in German. So, here we have, das Badezimmer ist im ersten Stock. Bathroom. Das Schlafzimmer for sleeping ist im zweiten Stock. Das Wohnzimmer ist im Erdgeschoss. Erdgeschoss. That's ground floor. Erdgeschoss is ground floor. Okay? So at this point you do a little bit of revision. Writing a list, again, introducing yourself, saying who you are, talking about your family. Dein Lieblings, here's favorite. Lieblingstire. So if you want to say one animal, you leave out the E, so Tier. Mein Lieblingstier. So you leave out the E, and if you want to say more than one animal, leave in the E. Likewise for this. If you want to say Lieblingshobby, if you want to say one hobby, you change dein to mein. You leave out the E, so mein, and you leave out the S. So mein Lieblingshobby. Ist for one. Mein Lieblingstier ist. But if you're talking about more than one, meine Lieblingstiere sind. Meine Lieblingshobbys sind. We'll do this later on, but Lieblingsfächer, they're subjects. We don't know those yet, but we'll do those as we go along. So, the next section here is talking about mein Zimmer, your room. It's just describing the stuff that's inside it. So, you will learn to say, ich teile mein Zimmer. So, I share my room. Or,
Ich habe mein eigenes Zimmer. I have my own room. Say what there is in your room. In meinem Zimmer gibt es, that's there is or there are, in meinem Zimmer gibt es einen Fernsehen. So remember there I told you that verb like haben and all the other verbs take an en, ein for der words, eine for die words, and ein for das words. So ich teile mein Zimmer, share my room, or the word for or in German is oder, oder. Ich teile mein Zimmer oder ich habe mein eigenes Zimmer. Mein Zimmer ist sehr schön. Mein Schreibtisch ist sehr alt. Okay. Und das ist mein Zimmer. Ich teile mein Zimmer mit Silke. So, she shares her room with her sister Silke. Ich habe mein eigenes Zimmer. He has his own room, aber es ist sehr klein. Small. So, again, talking about things that are in your room. In meinem Zimmer gibt es ein Bett. In meinem Zimmer gibt es einen Computer. So you notice how I'm not saying ein Computer gibt es einen. Computer is a der word. So we use these normally with ist only. But for all of the verbs like haben, der words are einen, die words are einer, and das words are ein. So Computer, Fernseher, television. Kleiderschrank is where you put your clothes. Lampe, lamp. Poster, poster. Regal, bookshelf. Schreibtisch, that's your writing table. Sofa, if you have a sofa in your study room, sit down. Stereoanlage, that's your stereo system. Und ein Stuhl, where you sit down. So in meinem Zimmer gibt es. So again, ich habe mein eigenes Zimmer. Ich teile mein Zimmer. Ich habe einen Computer in meinem Zimmer. So two ways. One way is in meinem Zimmer, and the habe comes before the ich. Habe goes before the ich. In meinem Zimmer habe ich einen Computer, eine Lampe. Or you can say, ich habe einen Computer in meinem Zimmer. Describing your room, mein Zimmer ist groß, big, klein, small, schön, nice, alt, modern, modern. And the colors. So the two ways. Es gibt einen Computer. So es goes first. Es gibt einen Computer in meinem Zimmer oder in meinem Zimmer gibt es einen Computer.